Hello. So we're just arrived in Heathrow now. So yep, first day in England. Yeah, first time after 5 months of being separated. Yeah. Okay, now. Мы сегодня впервые в Линкольне. Historic Lincoln with the cathedral in the back. Сегодня у нас 1 мая 2021 года. Город очень нравится уже с самого первого визита. Я хочу сюда регулярно ездить. Очень впечатляющее историческое место. Очень много можно для себя узнать и посмотреть. Hello, here we are at Wentworth Castle near Barnsley today. So this is an old 18th century manor house and castle, which we'll go up to shortly. In the background here we've got some of the gardens which have been growing for a few hundred years. It's meant to be one of the nicest gardens in the Yorkshire area. So some beautiful colours today and a beautiful sunny day, so it's really showing it off well. Мы сейчас в таком замечательном месте находимся. Здесь такие вот просто неимоверно красивые цветы. Мы в Wentworth Palace, то есть Wentworth Castle. И это находится недалеко от города Барнсли. Это местность, где мы живем. Такой вот замечательный день. Мы сегодня практически раздетые. Уже настоящее лето сюда пришло наконец-то. Hello, so today is Saturday the 24th of July and we're in London today. This is for Tamara's weekend birthday celebrations, and we've just been to Covent Garden, and now we've walked to Leicester Square area, and we're now in what's called Chinatown part of London. So in the background you can see Chinatown Gate, which is on Wardour Street, and then all the Chinese restaurants, Chinese stores, the 2 or 3 streets which surround all this area. It's all part of what's called Chinatown. Сегодня мы находимся в Лондоне. Впервые для меня эта поездка за последние 6 лет. Я очень рада, что наконец-то мы приехали в Великобританию в Лондон. Находимся сейчас в китайском квартале. Это ворота, вход в китайский квартал. Все в красных фонарях. И на первых этажах каждого здания китайские кафе и рестораны. Сегодня вечером мы тоже будем ужинать в китайском ресторане. Замечательный день. Сегодня немножко прохладно. Для июля это даже лучше, чем жара. So now we're in famous Piccadilly Circus in London, which is one of the most busy parts of London. You can see here, just around there, we've got the statue of Eros there, and the famous screen at the back of us, which basically is probably known throughout the world. So yeah, this is Piccadilly Circus. Сегодня мы находимся на Piccadilly Circus, впервые вдвоем. Это одно из самых известных мест в Лондоне. Hello. So today we're at the Shard, the tallest building in London. In fact, the tallest building in Europe. So we're on the 32nd floor in a restaurant called the Aqua Shard. So we're having lunch, a 3-course lunch here today, and you can see the view of London in the background. It's beautiful. It's quite a nice day, not sunny, but still good view. So here we are. Yeah. Сегодня 26 июля 2021 года. Это мы отмечаем мой день рождения, 21 год. Сейчас мы в самом высоком здании Европы. Называется Шард. И у нас праздничный обед.
Hello, today's the 24th of August and we've come today to Whitby. Whitby is a famous place known for a lot of things, but the main thing is it's a fishing village, and in the background here you can see actually in the 1900s it used to be a place where the whales used to be caught on a boat and then brought into the harbour, which is down there, down in the bottom. So it's now obviously just a fishing village, but also a seaside place. And over to the right we've got the statue of Captain James Cook, which is one of my long distant relatives who founded Australia and New Zealand. And down here across the estuary, or sorry, across the port, you can see the abbey in the background. This is a ruined 7th or 8th century abbey, also made famous by Bram Stoker, who wrote the book Dracula, and Whitby is very famous for the story of Dracula at the beginning, when Dracula came into the country. Сегодня 24 августа 2021 года. Мы приехали в поселок Whitby. Это в прошлом рыбацкий поселок, где занимались ловлей, рыбной ловлей, также ловом китов. И сейчас мы находимся возле арки, сделанной из ребер кита. Это настоящие ребра. Оно выглядит как камень, но это кости. Затем это статуя Джеймса Кука. Джеймс Кук был давним предком Ричарда, и он в 1770-х годах открыл Австралию на своем корабле. Затем его аборигены съели, по-моему, в Папуа-Новой Гвинее, что-то такое. Вот. И этот поселок небольшой, но он очень живописный. Здесь много истории. Вот это аббатство, мы туда сходим сегодня. Это тоже очень древнее сооружение, которое еще было до викингов сделано, потом разрушено викингами и потом снова восстановлено. Сейчас оно как полуруины. Ну, все здесь очень интересно, красиво. Мы везде пройдемся, посмотрим. Хорошее место для визита. Также здесь хорошая набережная, море. Я хочу обязательно покупаться. Не знаю, смогу ли я по такой погоде. Hello, so this is Whitby Abbey. The original building was, which is not this part of the building, was built in 657 in the 7th century by King Oswy of Northumbria. That was knocked down, but the building at the back here is 13th century, so it was built in 1200s during the Norman times. And it was then made into ruins by Henry VIII during the Reformation to the Church of England time. Also famous for the book Dracula. Bram Stoker wrote about Whitby Abbey. So so famous place. Сейчас мы находимся в аббатстве Whitby. Это на холме с красивым видом на море отсюда. Это аббатство подвергалось нападениям несколько раз, и оригинальное здание еще было построено в 600 каком-то году, то есть это 7 век нашей эры. То есть этому монастырю, этому аббатству около 13-14 веков, но оно было уничтожено скандинавами, викингами. Затем все это восстанавливалось, перестраивалось, и вот такие руины здесь остались, впечатляющие. Все равно красивое здание, несмотря на то, что сильно разрушенное. Стены сильно подвержены эрозии, потому что здесь сильные ветры и соленый воздух морской. Но, тем не менее, еще здесь поддерживают, чтобы эти остатки еще сохранились.
Hello, so today's the Tuesday the 19th of October and we're in London for the second day, and today we're in Hyde Park, one of the largest parks in London, and this particular area is where they built a memorial for Princess Diana. It's like not a circular fountain, but it's a fountain, as you can see, that goes round in a circular type fashion. So yeah, and as you can see, it's lovely autumn in London, with the trees are beginning to turn colour and browns and beginning to fall off the trees now. So Сейчас мы находимся в самом большом парке Лондона, в Гайд-парке. Это осень, середина осени, октябрь, и уже мы можем наблюдать, как выглядит осень в Англии. На самом деле это шикарно, красиво и тепло, и нет больших перепадов температуры в ночное и дневное время. И мы находимся в части Гайд-парка, где мемориал в честь принцессы Дианы. Вот эти фонтанчики. Вот эта вода. Это все в честь принцессы Дианы. Здесь очень красиво, людей мало утром. Это середина недели. А сегодня вторник. Вот, мы здесь прогуливаемся, очень довольны. И получается, мы с утра сюда пришли, дышим свежим воздухом. Вот в центре Лондона мы можем видеть здания вдалеке и осколок, в котором мы были в ресторане, и другие здания, там вот вдали, наверное, не видно. Здесь прогуливаемся сейчас по парку. Пойдем еще в православную церковь. Я впервые буду в Великобритании в православном соборе. Хочу посмотреть. okay, so today's Wednesday the 20th of October, and we're here at the Tower of London. We've just come into the entrance here, and we're in the areas of the tower which were built in the late 1200s by Kings Henry's and Edward's. The original White Tower, which you can see just through there, was the original castle, which was built by William the Conqueror in 1070, I think. And then the other parts of the tower were gradually added on from the early medieval periods, 100, 200 years after that. So to act as a fortress and a castle for the kings and queens of England. And yeah, we're going to go all the way through and see the other parts and the crown jewels today. Да, сегодня мы находимся в Тауэре, 20 октября 2021 года. Здесь вот такой красивый вид на Тауэрский мост. Мы здесь делаем фото-видео. Мы посмотрели уже некоторые здания в этом замке. Замок еще был заложен Вильямом Завоевателем примерно в 1070 году, но в течение многих веков делались перестройки и реконструкции. Спустя 200 лет после того, как Вильям Завоеватель здесь заложил вот этот замок, все остальные здания тоже были построены. Вот. Например, вот это здание было где-то 200 лет после этого построено. И также следующее тоже здание на территории этой местности. Вот. И здесь самые знаменитые короли — это Эдвард, потом Генри VIII, его жена Анна Болейн здесь была коронована и также была послана на казнь. Ой, что я делала? Piccadilly Circus снова. Мы прибыли в Шарм-эль-Шейх, Египет, впервые здесь, в Египте, вдвоем. До этого ни Ричард, ни я еще ни разу не были в Египте. Здесь тепло, 23 градуса, как раз отличная погода, нам не жарко. Долетели очень хорошо и быстро. Комната просторная, много места. Это необычно для отеля, но тем не менее, наверное, это такое арабское гостеприимство. Арабские люди мне нравятся, и я с ними всегда хорошо, в хороших отношениях, и очень приветливые. Вот, я думаю, мы тут хорошо время проведем. Вот здесь такой вид красивый, немножко еще уставшие, но тем не менее. So here in the Coral Sea Resort, we've just arrived
just in the last half an hour, and yeah, the sun's gone down now. It's quite dark, but we can see the pool, which looks lovely in the background, and we'll be going in there tomorrow. It looks quite nice and warm, and the room looks beautiful. Large, big room with large, big facilities, etc. So now we're going to go. Feel quite hungry because we travelled all day and not eaten much, so we're going to go now and find one of the restaurants to eat some dinner. Yeah, excellent. Excellent. Yeah. These are my flowers. And my gifts, still waiting for me since Christmas. Thank you.